waxaan ku furnaynaa aayadihii quraanka ahaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo aabayaal baa carruurta la socday hooyooyin fara badan ayaga is yaqaana ma rabo inaan sheego laakiin waan idiin wada mahad celinayaa aabayaasha hooyayaal carruurtan maaragtay keenay waayahay waxaan ku furnaynaa aayadihii quraanka ahaa waxaan rabaa inaan u yeero sheekh cabdi maalik shuuriye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وشيخ عبد المالك شورية والد كيسنا إلهي حفظيه. برنامج كان سي وظننا فرح بأنه شرح دونتا ولجدوينك سببها موقف كأنه كلا إنها إن عروتان صوماليات تياضا يوحتر كودا يدلال كودا يمستقبل كودا أنه كشقين لمانتين والله شيء فرح بشرح دونتا لكن أنا كهان وحندي لها مستقبل كي دل كنا مدحدي بريتولة ديار مونهاي مستقبل كي دل كنا مدحدي بريتولة ديار مونهاي وأنا نهار كيني دونا وصعبية هل كاسي صوص فندونان وويللي قبله محو سود ذالي هل بان كيني دونا إن شاء الله إلى سودوية عاشو حسن يا علن كيدي سوماليات علنك حق وكاس عشا إلى سودوية فاطمة عثمان صعبك إلى سودوية اغرى صلاة إلى سودوية هباق حسن إلى سودوية لكي عمر إلى سودوية آسيا قيلة إلى سودوية نجمة محمد صعبك إلى سودوية دقة حلنة إلى سودوية هوضة محمود وحنا كدعين فرحية عمر فرحية بشير إلى سودوية هضن عبد الله إلى سودوية عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بشير إلى سودوية عبد الجبار شريف إلى سودوية دلمر عثمان إلى سودوية خالد عبدي وحنا كدعين إدريس يوسف إلى سودوية محمد علي إلى سودوية محمد أحمد
إيه فديست مركي إيه فديست غير هذا الشيء هلقا فديست وكاس صعبكين ومجهد أنو صعبكين ومجهدو وكاس إلا سو دوية ولا شيء فرح عثمان السلام عليكم يقرأ لي هذا ومركي يقول رئيس speech عن كهذا وحن شعله إلى مركز سيسكا هذا behind the scene ضدك الدربية حاجة دم بكسو هذا لكن عاوة ليقو خصبي إلى حظه وان برنامج كان وحوجا سعودي عن كهذا مركي يقول رئيس وحن يدين شيء يا آد باهرت ضدك كسو قيب قالوا ما هتسنتهين والد كلمة هذا لآد بو ما هتسنتهين أنت كشقيسي آد بو ما هتسنتهين إلهينا وحن كبر يا إلهي كل جين عاوة أرنتها أوضة تمادين إلهي إنه أجر إذن كوضة السياسة ودنتهين dad badan baa waxay weydiiyeen muxuu yahay barnaamijkan muxuu ku bilowday maxaa u sameysay maxaad ka heshay maxaad su'aalo aad u fara badan baa aad la ii weydiiyey runtii waa markii ugu horeysay oo u soo istaagay public on barnaamijkan aan ka sheegay warka hadalka ugu horeeya waxa weeye why maxaan u sameeyay barnaamijkan maxaa igu khasbay inaan sameeyo wuxuu ahaa runtii waa wax aniga ii gaara shakhsiyadayda aniga macnaha waa personal aniga maadaama aan arkay arrintaasna waxaan igu dhalisay inaan caruurta Soomaaliyeed oo dhan markaas aan aniga la sheer gareeyo dhibkayga si ayna maaragtay ilaahay baa wax walba haya laakiin hooyo waliba uga faa'iideysato khibradda aniga aan hayo inaga Soomaali baan nahay markasta waxaan dhahnaa haddaan waxa sheego heblaaya caynus heblaaya saydeys heblaaya waxa soo dhan ma jiraan marka waxa way dad badan oo kale meesha fadhiyo saaxiibadeena iyaguna la sheer gareeyay barnaamijkeena way fadhiyaan meesha horta sababta u sameeyay sababtaas ay ahayd ta ku xigta waxa waaye see u sameysay waay marka dan waxaan u sameeyay waxaan raadiyay wax ilmaha iyo waalidka isku xiri kara maadaama ciyaalkii halkan ku koreen ku dhasheen anaga wadan kale ka nimi laba dhaqan laba inaanan isku dadkan isku dad ba ahayn marka waxaan ogaanay waxaan samaysaa wax anagii horta ilmaha isu ka ay keeni kara marka waxaan soo helay barnaamijkan magaciisa barnaamijkan waxa la yiraahdaa Model United Nations waxa waaye ardayda high schoolka middle schoolka iyo ciyaalka college-ka ayaa iskale waxaan weeye 45 sano ayuu ka socday Mareykan anaga sanadkii horaan bilownay and that was the first time in life oo adduunka ugu horeysay Somali uu ka soo qayb galo ayagoo ku socda magaca Soomaaliya ay ka soo qayb galaan ay aadaan the United Nations marka saasan horta barnaamijku uu ku yimi waxaan sameeyay marka hal cunug baan u sheegay halkii cunug waan ku tijaabiyay hal cunug laba alxamdulillah 12 cunug baan noqonay waan isku daynay waan try garaynay inaan baxno waan baxnay intaan aan bixin waxaan is weydiinay maxaan ka baranaynaa barnaamijka muxuu noo qabanayaa barnaamijku barnaamijka wuxuu noo qabanayaa oo na barayaa diplomacy wadanka qof waliba waxa waay wadankiisa ama America ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto wixii uu qaban lahaa buu horta baranayaa waxay barayaan xiriirka macluumaadka ka dhaxeeya adduunka caalamiga adduunka nod inay wadankooda kaliya ku ekaanayaan wadan kasta inay bartaan waxay ku baranayaan caruurtu wax raadinta inay wax raadiyaan waxay kale ku baranayaan hadalka
waxay kaloo ku baranayaan debate-ka inay debate garayn karaan wad aragtay caruurteena marka su'aal la weydiiyo ma hadli karaan hoos bay fiirinayaan booliiska hadduu qabto rightskooda xataa ma yaqaanaan ay ku dhahaan xataa rightskayga ii akhri intaadan su-aasha ii weydiinin so caruurta waxay barteen marka public speakingkii ay barteen debatekii ay barteen researchkii ay barteen inay wax research garayaan ay barteen waxay kaloo barteen critical thinking waxyaabaha lagu adag oo lagu fakerayo maxaan ka qabtaa maxaan samayn karaa waxay kaloo barteen teamwork wax la yidhahdo inay iyagu isla shaqeeyaan oo intay laba la isugu xidho afar la isugu xidho iyagu isla shaqeeyaan iyo tan ugu muhiimsan oo runtii caruurteena markaan arkay ka maqan leadership ability-ga waa qofka inuu isagu is hogaamin karo dadka ka yaryar hogaamin karo dadka saaxiibadiisa hogaamin karo taas waa horta wixii meesha aan baranay aan qabanay maxay yihiin maxaa see loo samaynayaa marka caruurta waxaa magacooda la dhahaa delegates waxa weeye waa wafdi sidii adduunka kale ka imanayaan 193 wadan ayay u tagayaan markay u tagaan cunug walba wuxuu haystaa mawduuc isaga u gaar ah uu leeyahay mawduucaasuu ka hadlayaa example ka soo qaad mid baa wuxuu ka hadlayaa tacliinta mid baa wuxuu ka hadlayaa cunnada mid baa wuxuu ka hadlayaa gaajada dagaalada waxaasoo dhan mid buu haystaa sidee baa marka mawduucaada haysatid see baad ugu caawin doontaa waddanka adigu aad representative-ka u tahay iyagu waxay u yihiin Soomaaliya dhibaato badan baa ka jirta cunug walba markii dambe cunug walba wuxuu gartay wixii waddankiisa uu qaban lahaa taas waaye waxa meesha maxaan ka faa'iidnay marka waxaan ka faa'iidnay in waalidkii isku xidhmay in ilmihii isku xidhmeen inay maxay hatoyaan la sheergareeyo wixii annaga markaa waxay dhahaan waddankan aan nimi waxyaabo badan fiican baan ka baranay moral support wax la yidhaahdo qofka la isku support gareeyo adiga maxaa maanta dhibka ku soo maray muxuu yahay intaasaan noo timi waxaan kaloo baranay wax la yidhahdo hang out ciyaalka inay baxaan waa soo hang out gareynaa bannaanka meesha waxay sameeyeen inay waalidkooda la hang out gareeyaan oo Saturday kasta waalidkii ilmihii meel isugu yimaadaan cunnadii halkaa ku wada cunno casho ku dalbanno isugu nimaadno dan markaas tigidhadii ayaan goosanay waa la baxayaa waxaa la tegayaa New York markaan tagno hotel baa lagu degayaa Xayaat Grand la yiraahdo conference-ka waxa lagu qabanayaa roomka hotelka dhexdiisa ciyaalka kalaaskay galayaan waxa soo deganaya 193 wadan hadda insha Allah waxaan baxaynaa Arbacada bisha 12keeda annaga marka warqad baan loo soo diray waxaan airport-ka nagula kulmi doona 35 wadan Tanzania Kenya Saudi Arabia Imaaraadka 35 kaas wadan iyo annaga waxaan aadaynaa hotelka wadamadii kalena waa naga horeeyaan kadibna khamiista waxa noo bilaabanaya conference-kii cunug walba wadan buu aadaya meel buu aadaya hadduu UNESCO ahaa hadduu bafartiga ka hadlay hadduu ka hadlay hadduu wax kasta uu ahaa wadanka isna wadamada kale oo yimo dhan bay debate bay sameynayaan marka debate-kaasa wuxuu yahay waa lagu kala reynayaa marka award baa marka la qaadanayaa cunug walba siduu u dadaalo siduu u hadlo maadaama 45 sano weligeen aysan imanin wadan kasta wuxuu qabaa ambassador UN ambassador ayaa wadan kasta leeyahay Somali ambassador-ka inoo fadhiyay marka inaga New York waxay ku noqotay shock markuu maqalay Somali delegates baa maanta waxay imanayaan United Nations wuxuu yiri marka waxa kole halkaan aad ka tusi doonaa masawirada iyo wax walba marka wuu qaadan waayay ilaa uu na arkay ma iga aaminaysaan 3 hours buu ooyinayay indhihiisa oohinta way ka tirtirmi weyday wuxuu dhahay markuu nin kasta qof kasta baxay ambassador kasta wadankiisa soo dhaweeyay waxay igu noqotay yiri shock Somali delegates Marial ma Soomaaliya ka yimaadeen xagee ka yimaadeen marka ciyaalkay weydiiyaan dadka wadamada kale accent ma lihidin American accent baa leedin xagee ka timaadeen Soomaaliya ka timaadeen Jabaanki oo real wadankoodii ka yimi Australian-ki wadankoodii ka yimi alxamdulillah caruurtii waxay tageen channel assemble-ka hoolka waxa la yiraahdo waa madaxda adduunka isugu timaada meeshaas ay fariisteen meeshaas dagaal ka dhacay oo waxa weeye qof kasta wuxuu doodaya wuxuu wadanka u qaban lahaa example maxaa wadanka ku bedeli lahayd marka way shock bay ku dhacday iyagoo markii ugu horeysay laakiin alxamdulillah in history ma dhicin first time aan tagnay New York aan ku soo guuleysanay ay Soomaaliya ku soo qaaday award
arrintii United Nationka intaasaan kaga baxay insha Allah wixii kale waan sugu imaan doonaa programka saasuu yahay saasuuna u socdaa insha Allah qofkii raba uu ku soo biiri karo qofkii raba ilmihiisa inuu keento uu noo keensan karaa hadda waxaa laga imanayaa Canada Boston Ohio ilma ka imanaya noogu imanaya New York marka waxay noqon doontaa insha Allah meel walba la iskaga xidhnaado ilmahana waa future leaders ki tomorrow dadkii wadanka xukumi lahaa way Soomaaliya marka u soo duceeya ilmahana فرح عثمان الله تعبيه. I'm in 10th grade and I go to Eden Prairie High School. My act that I'm doing is Starbucks dad, which also means a dad that's not there for his kid when he needs advice. My dad's never there for me, so now my future is blurry. Future is blurry. I've been failing classes, so now I have no direction. My mom's the only person that's there for me, but since we're not the same gender, we don't relate as much. I have no role model in my life. He doesn't come to my performances, my games, nothing. Alhamdulillah, this isn't what's happening to me in real life, but this is the truth that's going on in the world right now. We have to stop this, and we have to put an end to this. This video right here highlights what goes through in my life every day. But before that, I want to thank my dad for being there for me, being a role model. But I want to give a shout out to my mom for being there for me. And since it's Mother's Day today, inshallah, I want to make them proud this Thursday when I'm being at the United Nations and making a statement for Somalia and making it a better country. Somalia needs a voice. We can be that voice. We just have to act upon it. We need to empower the youth, have better education, make sure nothing goes bad, stop all this gang violence, teaching kids bad stuff. And alhamdulillah, Somalia in the next 20 years will be one of the richest countries in the world. Assalamu alaikum. My name is Asha Hassan. I'm from St. Paul, 14, and I go to Como High School. What I realize is that my parents really sacrifice a lot for me, especially my mom and dad. I never realized this, but my mom works a lot, and from like 9 to 5 to 5 to 7, she works a long time. She still has time to take me to my games, hang out with my friends, just do really nice things for me. My dad also does the same thing for me, and he drives me around places and he gets stuff for me, but they don't really realize that I know that they struggle, that they left from different countries where they were so like normal to the new country that they don't even know what's happening in. They left all their money to start from scratch just so I can have a better life. So I thank them for that. barnaamijka United Nations ee farax wado waxaan kaloo waalidka u sheegay haduu Ilaahay yiraahdo maadaama aan wadankan muddo dheer aan joognay qof kasta oo waalidka waxa mas'uul ka saaran inuu ilmihiisa ku dadaalo oo si gaar u sii fiiriyo maxaa yeelay maadaama aan wadanka horumarsan imaanay in ilmaha looga faa'iideeyo waxbarashada wax kasta aan leedahay waxa ka muhiimsan in waalidka ay geliyaan ilmahooda waxbarashada waxaan idin sheegayaa qof kasta oo waalidka kamid ah haduu isdho adiga ilmahaada la dadaashay uusan community-ga uusan gacan weyn siinin inuu community-ga meel dheer gaareynin maxaa yeelay cunugaaga si kasta u fiicnaado waxa ku imaan karo ilmihii kale oo fara badan because cunugaaga kaligiis kulama noolaanaya adiga marka sidaa ayaa u mahadsantiin thank you
20 hours red dama 20 hours lagu fiirgalayaa movies kana television ka subaxan maalin walba mid kan ka daawad Well, what did you watch? My friend's not here. what's ka sugna ku subaxayo Oh my god. Oh yeah. lacagta ugu baahan tahay galabta waan coffee shop ku shirina adigna lacagta maxaad ugu baahan tahay soo isku mani saxo Hello. Yes, this is Mrs. Ali. What? He fighting again? Today? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, comfortable. ta kale ku xigta waxay tahay farqiga u dhaxeeya dhaqanka Soomaaliyeed aan leenahay oo ah in gabadhii mar walba la dhaho raashinkii soo kari dharkii dhaq la dhaho soo adeeg nin halkaas TV iyo video iyo ciyaar iska fiirsanayo sometimes asay baas u tahay markuu qofka weynaado wiilkii taasaa nagu soo socota gacmo furan ila soo dhaweeya Faadamo Cusmaan iyo Iqra Salaad Assalamu alaikum. My name is Iqra Salad, and today I'm going to be talking about favoritism that's in our culture. So, I'll come home from school, waiting, expecting to take a little break from school and cleaning after my family and cleaning after my mom and dad. But they don't expect me to just clean after them. They expect me to clean after my brother as well. Now, when I tell my mom, Hoya, I'm tired. Hoya, I can't do it. Hoya, please just give me a second. She doesn't understand. She says that it's for my future. But she's forgetting about my brothers. She's forgetting that one day he needs to become a father. She's forgetting that one day what kind of father will he be if he doesn't know how to fold his child's clothes, if he doesn't know how to make his child's food, and all they're depending upon is their mother. Now, fortunately, this is not what I have to go through. But unfortunately, it's what a lot of our Somali youth has to go through today. First of all, I'd like to say thank you for coming this evening. We appreciate it. Yeah. The video we're about to play for you talks about how parents should be working together and sharing the housework. For example, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to help all his 9 wives with the housework. In our culture, we believe that women should do all the work and men should go to work. That is wrong. Even though the culture is wrong, religion leads culture, so the religion is correct. I'd like to also add that I'm one of the students going to the United Nations representing Somalia for education. In Somalia, education is lacking, so inshallah, when I go to the UN, I'll be fighting for education and being the voice for that education. Assalamu alaikum. My name is Habak, and my topic is about how hard people try to be a part of the American culture instead of theirs. How they try so hard to be a part of the American culture instead of theirs. People think that if they are a part of the American culture, they'll be more successful if they are not a part of their own culture. Every day I see people speak less and less of their language instead of they speak less of their language, and at the end of the day, we're going to have children, and then those children, we're not going to be able to teach them our language and our culture. We are so bombarded by the American culture, we also forget our own culture. I believe that if we lose our culture, we also lose ourselves and who we are. That's why we should hold on to our Somali culture for generations upon generations. Thank you. Go. Go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
First of all, I want to say thank you to everyone that came here. It's great to be here. Thank you for showing up. I also want to thank Hawr Farah for this opportunity, for giving us this opportunity. And I also want to thank the parents for showing up every day, supporting us to build our future, and this is for them. My topic talks about being followers, being leaders, not being followers, and holding on your culture. A big problem that I see nowadays in the Somali culture, especially, or the Somali community, is a lot of us youth is losing our culture. We tend to follow other people. We tend to just follow our friends, our crew, and they do whatever they do. We lose our culture. The Native Americans are in a really bad situation because they lost their culture. And that's the thing I'm afraid of that's going to happen to Somali people. They lose their culture. And that's something that I'm trying to avoid. The Mahatma Gandhi is the guy that fought for India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Lucky Umar. I'm a senior at Chaska High School. And first and foremost, I would like to thank all of you for coming out here tonight. We're here as a Somali community, and there's nothing better than that. Today is also Mother's Day, so I would like to thank all the mothers for everything that they do for us. And third and last but not least, I'd like to thank Hawr Farah for giving us these amazing opportunities and for always putting our needs in front of hers and giving us a better chance at everything that we do. So thank you. Do I talk about my baby? Okay. Today I am here to talk to you about the hardships and the despair that Somalia has to face on a daily basis. Somalia was once a very beautiful and a vibrant country until the Civil War happened. But when the Civil War took place, our country went downhill. Our people, our children are facing horrible hardships like hunger, lack of clean drinking water, lack of education, and no shelter for them to lay their heads after walking and working for money. So many children have died due to Somalia's famine, and it's the boiling pot of the humanitarian crisis that has taken over much of the Horn of Africa, and I'm really sad to say that Somalia is the worst affected country. Even children our age and people our age are fleeing their own country to come here. Why? Not just even 2 weeks ago, we lost a boat full of Somali youth. They were coming here to this country to find themselves a better life. Those were the children who were supposed to help us, this youth in America, to help make Somalia better. Have you ever thought in your head why your mom came here, why your dad came here? They came here for us to give us a better life, and for that we are forever thankful. And I'm really happy to say that when we go to the United Nations, I will take part in helping the refugees. And I promise you from the bottom of my heart that every mother, every father, every child who has lost their life coming here to Somalia will not be in vain. I promise that I will help. I promise that this youth, the youth here in America, and along with the youth there in Somalia, we will take back our country, inshallah, and make it better than it ever was. And this video and please watch this video pertaining to my topic. Assalamu alaikum, my name is Dalmar Usman. And as Lucky said about the problems and the struggles that Somali youth face in Somalia, and I'm going to be talking about some solutions that could help fix those problems and those struggles. And one logical solution could be the government. The government could do a lot of positive changes, especially the Somali youth. And one of the things that the government can do is focus on the Somali youth, not just as a whole, but as an individual, each and every single one of them, including the ones who are orphans, including the ones who don't have shelters, giving them food, giving them a place to sleep, a place to just chill and hang out rather than doing drugs. Today, the video I'm going to be showing you, some kids, they are addicted to this kind of drug. I forgot the name of it. And how did this happen? This happened because of the lack of education. They don't have anywhere to go and learn. So what do they have? They have nothing to do but... Yeah, it's called Habakta Kolada. And yeah, I hope you enjoy. Thank you very much.
iska fadhiista waa gaarsiinay idinkuna dee annaguna waan idiin shaqeynayna waan howlgayada wax kastoonu qabanayna maamulkaan idiin dayna iyo waxaanu qabanaynaga waayahay su-aal baan weydiinayaa maxaa weydiinaysa su-aasha idinku jawaabta waanu idin dhagaysanaynaa haye waxaad sheegtaa waraabaha kicidiya kaamsankeedaa la qaatay waraabaha kicidiya kaamsankeedaa la qaatay waraabaha ciyaaya kaamusan waraabaha ciyaaya kaamusan waxa la qaatay waraabaha ciyaaya kaamusan waxa la qaatay waraaba waa waraabow ama ha aamusnaado ama ha qayliyo waa waraabow caruwe caruw waska waraabe waraab waa isku mid waayo haddaad sheegtaa ninka waa ugu dhufta iyo ka ugu liijeeya waa waranka guddiga wuxuu leeyahay people. Most of others will be so quick to assume that the girl in the jilbab probably knows more about the deen than the girl in the jeans. But in reality, no one really knows that except for Allah, and you don't know why one is wearing of what they're wearing. If you ask the girl in the jilbab why she's wearing the jilbab, she might not know the answer to why she's wearing the jilbab. The girl in the jeans might know more about the deen than the girl in the jilbab. Or if you see a kid in a masjid all the time, like, you may think he's religious and he's just always praying, but he might be there for all the wrong reasons, like his dad working there and he's always forced to be there, or he doesn't want to go there and he has to beg his dad to stay home all the time, but he's still forced to go there, or he'll be listening to music in the masjid. But overall, it's not good to judge people on how they perceive themselves. It's not your job to judge, it's Allah's. There's a video about a girl who was about to work on a project with a guy, but her mom did not trust her to work on the project with the guy because she was assuming they weren't just working on the project. My name is Khalid. Before I start talking, I'd like to thank all the parents and people for coming here to support us. I'd like to thank Habir Farah. And I'd like to especially thank all the moms for being moms, and it's Mother's Day. So, judging people because of their appearance or actions is like something the Somali community does a lot. I believe that nobody should get judged off their looks or their actions or anything. Judging people shouldn't be for us, and the only person or well, people shouldn't even be judging you, but the only person that should be judging you is Allah. And yeah. Good job. Sweet. Just say what my topic was? Yeah, basically what our topic was just trusting our people and trusting people and believing what's in best for them instead of judging them when you first meet them off the bat. Assalamu alaikum. My name is Idris Yusuf, and I appreciate each and every one of you guys coming here today. Since today is Mother's Day, my topic is about appreciating everything your mother has done for you, and always be thankful for everything that Allah has granted you in this life. Alright, this is a problem going on in the Somali community. I'm talking about a story that actually happened. Alright, my mom always tells me to do the right thing. She complains about me coming home late, and I can't help it because I want to hang out with my friends. And later on, I never really paid any attention to all the good advice my mother tried to tell me. So one day she couldn't handle it anymore and she passed away. This is a serious problem in the Somali community, and you should always be thankful for your mother, since Jannah is under your mother's feet. And inshallah, I appreciate all your support for us going to New York this Wednesday, and we're competing with 150 countries and a bunch of delegates, and it's going to be
a very fierce competition of us going to the UN and winning all these topics, because it's very important to us and Happy Farah and for all of us, for every single one of us here today, and for our country, Somalia. Assalamu alaikum. My name is Nechma. I'm going to be talking about the importance of taking care of our parents and keeping them out of nursing homes. Every single one of us is different. We all come from different backgrounds and we all live different lives. But one thing that we all have in common is that we come from two parents. Our parents have been taking care of us since the day we were born. Without them, we wouldn't have been able to eat. We couldn't have used the bathroom. We wouldn't have learned how to walk. We wouldn't have learned how to talk. We wouldn't be the people we are today without our parents. So, with our parents don't deserve to be put in nursing homes. The elderly in nursing homes become lonely, they're homesick, they become depressed. Especially for the Somali elderly, because they don't share the same culture as the other residents. Our parents don't deserve that. Like maybe you can't afford to take care of your parents, maybe you don't have the time to, but our parents used to take care of us when they couldn't take care of themselves. Assalamu alaikum. My name is Daqa Halana. I am 16 and I go to Eden Prairie High School. First, I'd like to thank Habib Farah for making all this possible. She made this possible for us, and I just love her for that. And then I'd also like to, for Mother's Day, I'd like to thank the mothers who are here. They did a lot for me. My mom's always here for me. And then I'd like to thank also, like, the 7 dads that are here. So today I'm going to be talking about sacrifices our mothers make for us. We don't thank our mothers for what they've done for us. They provide us with a roof over our heads. They provide us with food. They never let us starve, and they've given everything that they have to us. Yet we take those things for granted. We complain about everything that they give us is never enough, but we fail to realize that it has been more than enough. Mom, I know that I've complained about these things and I deeply regret it. I don't tell you that I love you as much as I should. And then we as sons and daughters should understand the sacrifices our mothers make and continue to make in order to provide us with the best future possible. Thank you. Okay, so I'm Hoda, and I'm going to be talking about the encouragement our mothers give us. Before I start my speech, I would like to thank my beautiful mother and sisters for coming to support me. I'd also, I know my brother wishes to come here, but he's probably in like a really intense game of Call of Duty, so I don't blame him. And then, the boy in the video said his success was in spite of his mother, when it really should have been because of his mother. It is shocking to me because our mother's encouragement is the reason we should want to thrive in this life. To make them proud, they're the ones who love us unconditionally. They show us the right path. They push us to do anything we set our minds to. They're the ones who tell us it's going to be okay when we feel our roads falling apart. They're our #1 supporters, and when we achieve something, their smile and tears upon their face bring us more value in our hearts than any other person in the world could. That's why our greatest thanks should be to them. Thanks, Mom. Love you. Assalamu alaikum. My name is Farhiya Bashir, and I go to Empire High School, and I'm a sophomore. My topic is Khabil, or tribalism. In my opinion, I think Khabil is not one thing that we should be fighting over. And it's one thing that separates us, but I don't think it's one thing that we should stop, because it's important to know your family and where we come from. But at the same time, like,
we shouldn't be fighting over something like that, because at the end of the day we're all Muslims and we're all Somalis and we should all be united. xiyo waxay ka hadashay qabiilka iyo suu Soomaaliya u baabiyay waxay iyada qof kasta isaga biyadiisa soo doortay waxay dooratay bal caawa inay kala qayb gasho bulshada wiil cadaan ah oo gabar Soomaaliyeed guursaday wuxuuna dhahay wiilkaasi my wife come from the best qabiil in Somalia. So who's the best qabiil in Somalia? We don't know. Asaa noo sheegay. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali. Before I start, I want to thank everybody who came out here to support us, and thank our Farah and all the parents who were with us throughout this whole journey. We will forever be grateful to you guys. Jazakallah. I'm going to be talking about natural resources in Somalia. Somalia has a lot of natural resources, and if we mine those resources, Somalia would be a very rich country. But tribal and internal conflicts prevent us from getting those resources. There's also a lot of other countries that are trying to buy Somalia's land to acquire those resources. If we were able to put aside our meaningless differences and mine those resources for the good of Somalia, we could build more schools, hospitals, better roads, better living conditions for everybody, stabilize our economy, and make Somalia great again. And this is my video about other countries trying to take our resources in Somalia. Killed 25 people and injured 60 people. Among those who have died are doctors, journalists, and ministers. And some of the names are Ahmed Abdullahi, of the Minister of Education, and one journalist named Nasir Maroon also died. So this is a tragedy that shouldn't be happening. This is just really shameful. This is like those type of people who just want to destroy Somalia and doesn't want Somalia to grow. I mean, of those 25 people, there's many of those who could have changed Somalia forever. Those who could have just made a big difference of Somalia. waxaan rabaa hadda inaan u yeero waalidiinta waalid ka mid ah oo la yidhaahdo waana sarbarais ma oga hana i cafiyo walaalkay ila soo dhoweeya Mahad Cawaale. Mahad waa nin runtii aabbo wanaagsana carruurtaas daba taagnaa ilaa ay Harvard iyo Boston iyo baraf iyo jab iyo bas geeyey. Mahad ila soo dhoweeya. Mahad, jazaakallah. Mahad waxaan rabaa anoo ku hadlaaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed qayraysan ilaahay ha qayreeye in aan ku guddoonsiiyo bilad sharaftaan aad mutaysatay waalidnimo iyo Soomaalinimo iyo wadannimo aad ku mutaysatay. aad iyo aad Mahad aad baad u mahadsan tahay. jazaakallah. aad iyo aad, thank you. waxaan rabaa inaan aabbayaashu matalaya waxaan rabaa runtii ayanu ma oga qof warqad iyo shahaado kaliya ka weyn muxuu ahaa naga mudan oo annagu ducayna u ducayno niraaho ilaahay maaragtay yaa khayr ha kaa siiyo maahane walaashay Farax Cusmaan ayaan ila soo dhoweeya shahaado sharaf baan siinayna. Farax kaale aad bay u xisood badanta kaale Farax shahaadadan waan aqrinayaa Ingiriis bay ku qoran tahay hawaaye aan u aqriyo af Ingiriis baan u aqrinayaa shahaadadan. If you guys can listen to me please. Certificate of Excellence waa shahaado sharaf tii ugu dambaysa Farax Cusmaan for your outstanding support, leadership, hogaankaaga hogaan hufan, commitment, daacadnimada iyo sidaad maaragtay aad carruurta u wadid Somali American youth. You are a beacon of hope for our community. waxaad tahay ilays noo baxay oo Soomaalida dhexdeeda ku jira waa ilays soo maaha. jazaakallah. Thank you very much. aniguna runtii waxaan rabay caawa inaan surprise siiyo gabar walaasheen ah oo sanadkii hore markaan United Nations ka aadaynay ilmo ugu jirin waxba ugu jirin dan ugu jirin
aad noo caawisay na kaxaysay carruurta ila kaxaysay sanadkana la raacaysa kana mid ahayd ilmaha advisorskooda ilaahay khayr ha siiyo walaashay busaad caawa waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay jannadii ha ugu bishaareeyo Somali young ambassadors halkaa buu ku egyahay mahad ballaaran waalidiinta mahad ballaaran dadka ka soo qayb galay mahad ballaaran liibaan xuseen mahad ballaaran kalsan mahad ballaaran walaashay coachka dhammaantiin mahad ballaaran ilaah baa mahadlay waa inoo mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu